Всем привет! Сегодня я начинаю проходить свою самую любимую игру, которую я перепрошел уже, наверное, раз 20, наверное. Это Fable, самый первый. Но я буду проходить ремастер-версию, потому что от нее я тоже не плююсь, я не понимаю, почему к ней такое плохое отношение, к ремастер-версии. Вот. И да, это самая моя любимая игра. Deep in the forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him. Come on, wake up. Daydreaming again, were you? Just like your mother, mind always wandering. Well, let it wander off to find your sister, will you? She's out playing by the Barrowfields gate. Remember, you haven't given her a birthday present yet. Don't tell me you forgot to get her one. Well, I'm not bailing you out this time, son. I tell you what, I'll give you a gold piece for each good deed you do around Oakvale. That should be enough to buy her a present. Now, get moving and stay out of trouble. Хорошо, батя. Все будет как надо. И начинаем за маленького мальчика. I've lost Rosie. I left her and I can't remember where her stuffing needs changing today. And I can't find her. She's a lovely little furry bear with... Найдем, не переживай. Бам, блядь. Вот. В этой игре есть вообще, в принципе, наверное, все, что хотелось бы. И выборы, и сюжет, и составляющая РПГ прикольная. Реально можно стать всем, кем захотите. What? I was just, I've never even met this woman. Who is she? Look, Sonny, keep your mouth shut about this, right? Окей. My wife's at home with our little ones, and I'm supposed to be working. But a man should be entitled to do what he likes, don't you think? Tell you what, if you keep this little я так secret, не думаю, I'll конечно. give you a gold piece. Ну давай, я конечно, я промолчу, Good друг. lad. Давай, Here, давай. this is my advice to you. Don't get tied down to one woman. Ага, Look спасибо. after yourself. Forget. Вы совершили дурной поступок. Да и похуй. Один золотой на дороге не валяется. Так. Can't stop thinking about you. Ей надо мишку. Найдем. Так. Вот и городишечка небольшой. Правда, сейчас некуда вообще ходить. Потому что это все-таки такой небольшой пролог. Всем привет. Как у вас дела? Ага, женщина. Where's that filthy layabout husband of mine? Ага. With я some знаю, woman I где don't он. doubt. I Да. run his house, bring up his children, and what do I Да get in пиздец он return? козёл. Not if you find him, let me know, won't you? Да я знаю, где он. Он You там, have? наверху. Right. I'm gonna turn him. Thank you, young sir, for telling me. Хорошо. Ты совершил хороший поступок. Не забудь рассказать о нем отцу. Ну, понятное дело. Да-да, он там, пойдемте. Get my hands on that pig! You never can tell with that kid. Вот за этим домом. Вон он, вон он. I love it when You you say that. filthy swine! I ought to chop them right off. Пошла шлюха Don't отсюда. insult me anymore. My mother was right about you. We were rehearsing a play. Ладно, разбирайтесь that's дальше all it сами. was. Меня еще ждут великие дела. There's something
different about that boy? Например? Look, there's... Right, got О, you, да you отъебись. little ruffian. Что такое? I've heard reports that you've been doing bad Хуяли, deeds. я только что помог женщине. Accessory to improper man and lady behavior. О, это наказуемо, да? That sort of behavior is not acceptable. If you were older, you'd be apprehended and fined by the town guard. You need to decide if behaving like that is worth it. I'll leave it at that for now. But think about what I've said. Так, я тебя понял. Я тебя понял, мужик. Может, здесь что-то есть по заданию? Oh, Oh. thank goodness. Listen, lad, could you do me a favour? Смотря с I've чем. got to, you know, answer a call of nature. Oh, stay here and watch this stock for me. They'll Ладно. just stand between those two stacks and don't move. Окей, I'll put a good word in for you when I get back. Right, won't be long. давай. Я просто охраняю. My всё. cousin says that the barrels in these warehouses might have stuff in them. Quick, Отъебись. while he's away, smash his barrels up Не-не. unless you're too scared. And then come on, Ты кого let's девка go and назвал? break stuff. What's that for? Съебал отсюда. Давай, уебал отсюда. Are you just gonna stand there чё, like тупой? a lemon? Еще раз? But being good is so boring. Давай нахуй отсюда. Wouldn't you prefer to be smashing Я ничего не things? буду ломать. Попросили охранять, я охраняю. Come Всё. on, there's still time before he gets back. Ты видишь вот эту Oh, курицу? you're no fun at all. Видишь? Я также могу сделать с тобой. Так что давай это отсюда. Fine. Have your stupid good deed then. У тебя нос разбит, ты чё? Клоун? Ну вот и он бежит. Excellent, thanks, lad. You've done me a big favour. Да никаких I'll проблем. let your dad know what a splendid... Это понятно. Все, надо будет потом сходить к отцу. Но здесь есть еще кое-что. А именно вот эти двое. Stupid little idiots. Так. Get him off me! А что House случилось? goes around the town beating up anyone Опа. smaller than him. But you look Опа. strong. I bet you... Да, конечно. Ты тут, да? На всех выебываешься. На, блядь. Бомжара. I'm Давай sorry. отсюда. I'll leave him alone. Just please don't hit me again. Мгм. Thank you. You stopped him good. Thank you. Да не Here. переживай. I'll let you look after Rosie. She'll be safe with you. О, подожди, это же... Это медвежонок. Ты почему его взял? Ладно, я верну ей. Эй, Рози. Да, конечно. You found Rosie. Да. Thank you so Come on, Rosie. Let's change your stuffing. Давай, развлекайся. Ну, все, в There's a little принципе. swine. I'm going after him. Что, блядь? You again? Ну да. I'm hearing of your mischief rather regularly. Ну давай, блядь, Shall we попробуй. remark violent conduct towards a person or persons without God's permission? Accessory to improper man and... Do you realize the trouble you... Now go and keep yourself out of... Всё, давай, отъебись от меня. He's an unpredictable chap, isn't he? Я делал все, как заслужили люди. Мне не за что сожрать. Бадя, давай деньги. I'm a man of my word, so here's the gold. But if you think that I'll turn a blind eye to your mischief, you're very wrong. Look, Ой. try to keep out of trouble, please. For me, Okay, well, okay. I think you may have enough there, son. Нет еще. Так, теперь у меня достаточно денег, чтобы купить сестре символ. На карте отображает расположение человека, предмета или места, куда вам стоит отправиться. Ну, это понятно, это уж легко. Ты нашел дневник сестры. 15 день месяца жатвы. Мама снова ушла, опять не сказав куда. По-моему, отец печалится, когда она уходит. 18 день. Вчера мне снова приснился кошмар. Я была в большой комнате, из центра которой бил ослепительный свет. Казалось, меня вот-вот затянет в него. Я не смогла разглядеть, что на самом деле в центре комнаты, но думаю, мне не хочется знать. Мне приснился еще один сон. Я открывала подарки на день рождения, была очень рада. А потом что-то произошло, что-то жуткое, и я проснулась. Кажется, это был просто сон.
Сегодня мой день рождения. Готова спорить, братец снова о нем забудет. Но зато мама наверняка будет дома. Я встала пораньше, чтобы полюбоваться морем, а теперь собираюсь поиграть в поле. Все ясно, сестра в доме. Ой, в поле. Выглядит скучновато. Вещи отца. Одеяло. Ладно. Пора к торговцу. Hello, lad. I'm a trader. I wander the world buying and selling. Some little girl I saw said you have a sister. And it seems you haven't got her a present. It just so happens that I have a rather nice box of sweets, guaranteed to put a smile on any sister's 3 face. золотых. Young Держи. sir, they are yours. I Еще wonder what he'll две do осталось. next. Нормально. На пиво. Лох. И вот тут находится сестра. Привет. Hello, little brother. I hope you haven't forgotten what day it is, like you did last year. I'm sorry if I woke you up last night. It was another of those dreams. I was standing in this field when something happened, but I can't remember what. Never mind that, though. I'm still waiting for my present. Вот он твой подарок. I knew you were going to bring me chocolates. It's just like my Ты dream. ясновидящая, что ли? Come on, let's go home. Mother will be back for my party any minute now. Пойдем. Вот можно посмотреть на персонажа вблизи. Ну ты, блядь, и красавчик. Wait, Так. there's something wrong. Bandits! It's really happening. They're here. You've got to hide. Got one. Evil had come to Oakvale. Bandits wielding torches and steel, slaying and burning all in their path. Blood-red flames lit the night as the villagers screamed and begged for mercy, and soon their bodies filled the streets. Then the raiders reached the last house, where the boy and his family lived. It was them they had slaughtered so many to find. The father fought to protect his kin, but he was no warrior, and fell mortally wounded. The bandits ripped the house apart, but could not find the boy. Through torture and threats, his mother and sister remained silent, and their furious attackers took them both. From the nearby woods, the boy watched as all he knew was taken away. His whole life was crushed to ashes. He was alone. He was alone. Надо возвращаться к дому. Зарыть хотя бы отца. И уже думать, что там будет дальше. Вот и отец. Батя! Вставай, батя!
We must leave. It's not safe here. They're all dead. You don't want to join them, do you? Then give me your hand. I thought you'd have a stronger stomach than that. Come on. Save your energy, boy. It's not me you want to fight. You might not realize it, but I just saved your life. There's nothing left for you in Oakvale. And if you'd stayed, you'd be as dead as the rest of them. Come with me. My name is Maze, and I'm the head of the Guild of Heroes. You must have heard of it. You'll find nowhere safer in all of Albion, nor a better place to call your home. And if it's vengeance you want, you'll need the training only we can offer. Here we are. I'll introduce you to the Guildmaster. He'll be your guide from now on. I have a new student for you. Put him in the dorm upstairs, with the girl. You don't look much like hero material to me, but Maze knows what he's doing, I suppose. Well, follow me then. You'll be sharing this room with Whisper, one of our brightest young pupils. She's playing in the woods right now, but you'll meet her in the morning. For now, you should get some sleep. Your training starts tomorrow. It's time to wake up. You must be my roommate. Shorter than I expected. My name's Whisper. I've been here for a month. Had the room to myself till now, too. But that's all right. You know you talk in your sleep. Sounded like a bad nightmare. Happens to a lot the first week. Some don't even last that long. You won't either if you don't get moving. The Guildmaster is waiting for us in the map room. You don't want to be late on your first day. Follow me. Looks like the Guildmaster got tired of waiting for you. He's probably at the training grounds across the river. Let's go! Теперь ты в гильдии, нахуй. Ладно, это по сути теперь дом главного героя. This is the guild shop. When you're older, you can buy Продавец. stuff. Да я, блядь, сам расскажу, нахуй. Есть продавец, у которого я очень мало закупался, если честно. Сколько раз я не играл, потому что у него нет интересных экземпляров, как оружия, так и брони. Ну, точнее, в ремастер версии. В ремастере появились новые брони. The journey's length is of no consequence. The Oracle must be protected. How can you be so sure? We might need you here. Who knows what battles we might face? The signs are too strong to ignore, and the Northern Wastes have been too long isolated from the Guild. There is much I may learn there. Well, I hope nobody thinks you're running away from a fight, trying to cheat death again. You know how people talk. Talk is of no matter to me. May death close his eyes to you, Maze. What are you waiting for? Come in. That was Scythe. He was a great hero once, back when he had flesh on his bones and blood in his veins. He's just a shell now. What does he know of the choices we have to make, of what it takes to get things done?
А еще этот жнец вроде как, по теории, самый первый герой. Вообще самый первый герой. И жаль, нету какой-нибудь игры по этому поводу. Но я очень сильно жду переосмысления Фейбла. Ага. Фейбл, здорово. Да смогу, конечно. Да. Я погнал. Вот, и я очень сильно жду переосмысления Фейбла. Потому что я очень сильно люблю эту вселенную. Я третью часть перепроходил, раза 3-4 точно. И тоже не понимаю, почему на нее так сильно плюются. И один раз проходил вторую часть. Your path is only a... Вот. И то на эмуляторе. Вот. Вторая часть прикольная, да. Я бы, наверное, купил Xbox 360 ради нее. Блять, 13 секунд, я не успеваю. Или успеваю? Сука. Успел. Давай сюда бабки, 25, отлично. Это, конечно, капля в море будущих моих сбережений, но все же. Так, мне к наставнику, но сначала я соберу яблочки, которые тут валяются. Они понадобятся сейчас уже даже. This is the entrance to the Guild Woods. I heard giant beetles live there. Так, вот здесь находится повариха, насколько я могу понять. I have to make an apple pie for the guildmaster, but I can't find any more red apples. Всего 4. Я нашел. Да, держи. Thanks. Thank you so much. The guildmaster here. Have this. Спасибо. Черничный пирог вместо яблочного. Это хорошо. Это единственный, кстати, вроде как черничный пирог на моей памяти. Дальше будут только яблочные. И пора к наставнику. Здорово, All right, lad. It's time to see if you've any potential. Get in the ring. Now then, I want you to hit that dummy as hard as you can. Just keep going till I tell you to stop. Давай, так. Ну, пробел хуё-моё. Not making much of an impact there, are Есть you? такое. Here, try with this. Так. Да, спасибо. Нажмите И, потом бейте чучело. Ну, И это Q. Достать ближний бой. Все, есть. Разъебашил. Now that's more like it. When you destroy an enemy like this dummy, it drops an experience orb. These orbs contain the knowledge gained from killing the creature. It's very important that you collect these orbs, or you won't learn anything. Now pick it up. Так. Можно на Shift зажимать. Well done, lad. Now then, tomorrow we'll... Ого. That's the guild alarm. Sounds like there might be something loose in the woods. Я могу сходить. This is a good opportunity to test your spirit. I'll wait for you at the guild woods entrance while you deal with the problem. Once you're done, we can talk about starting your training. Да, конечно, беру. За деньги. За деньги, да. Вот. И вот эти сферы зеленые, это общий опыт, потом будут еще красные, желтые и синие. И вот на этот опыт, который с врагов собираем, можно качать силу, ловкость и магию. Вот. Типа в этом прикол. Ну а сейчас надо разобраться с жуками, которых здесь полным-полно, аж целых 10 штук. Ну, жуки это вообще... Дальше, блядь, по одному, суки.
Все. Да, все. 20-очка, 40 славы. Слава здесь тоже прикольно работает. Славик вообще, да, прикольно за всех работает. Ладно. Вот. Повышается слава, и люди к нам, к герою, как относятся гораздо лучше. Ну, еще смотря то, какие выборы делает персонаж и как он выглядит. Good work, lad. Those beetles can be a damn nuisance. Here, I think you've earned yourself some pocket money for that. Деньги. If you want more gold, I'm sure the servants could use your help with something. Or you can get an early night. Пойду спать. Завтра много дел. The guild was now the boy's life. The memory of the Oakvale flames still scorched his mind, but soon he had no thought other than training, and he became stronger and more agile with every passing year. His days were filled with grueling exercises, the nights with study in the library. Finally, he was ready to become a guild apprentice, just as Maze had foreseen. The real training was about to begin. Get out of bed, lazy bones. We were supposed to meet the guildmaster on the other side of the river, but that was an hour ago. We better get going. Race you there. Да все, погнал. Бегать я тоже уже умею. Есть второй выход, поэтому мы пойдем посюда. Новая, кстати, одежда. Гильдейская. Есть с капюшоном, но выглядит она немного по-еблански. Типа вот как на них вот. Что-то глаза закрыты. Чисто рот. Ну, не знаю, зачем так сделано. Вот. Здорово, отец. Готов. You can put that old stick away. We'll begin training with real Прям с настоящим. Get used to the weight of this sword, and let's see if you can hit Опа, Whisper with it. попиздиться с Whisper, я готов. Погнал. Come on then. Let's see what you've got, Я могу дать тебе boy. пизды. Точнее, ладно. Есть сильный удар на правую кнопку мыши, когда накапливается энергия на оружии. Now Бам-бам. pay attention. What I'm about to teach you could well save your life one day. The life of a hero is a dangerous one, and you must learn to block your enemy's attacks if you Это я expect тоже to live умею. long. Хоть Whisper тут will try to не hit you, очень-то but you can сделано. block her attacks with your sword. Давай. Not all blows can be blocked, but you should be able to handle anything Whisper can throw at you. Давай. Ага. Ага, перекатик видела? I'll hit you next time. Давай. Бум. Well done. Now let's see if you can Опа, combine там сзади attack кто-то клёвый and идет. defense. Да, hello, это же Thunder. сам Гром. Check on your sister's progress, have you? Ну или Громобой. You could say На самом that. деле. Whisper told me you've got Это a братишка training её. with some fanboy. Maze thinks the boy has great potential. Такое, что я дам тебе Enough to keep пизделей. up with my Whisper. Да. Ha. Well, why don't we see? Whisper and the boy are just working on their melee skills now. All right, children. Let's see who has learnt the most in their training. Давай. This will be a no-holds-barred duel, just like your final melee test. Хорошо. Prepare yourselves. Ах ты. Давай, блядь, животное. How did that get through? Бам, блядь. Все. That's all wrong, Whisper. Это очень плохо, You да, need to Whisper. practice more. Shame you couldn't see me fight in the arena. You might have О, learned ты a thing or сражался two. на арене? Это Keep клево. training if you want to go there yourself one day. I could have beaten him if you hadn't stopped us. We have few enough heroes as it is, without the two of you tearing each other apart in training. Speaking of which,
Meet me as I make my way to the archery range. Давай, when you're давай. ready to continue your lessons. Хорошо. And about your melee performance? Excellent. Fight like that in your melee exam and you'll do well. Все хорошо. Then Продолжим. meet me by the archery range to continue your training. Лады? Лады. Так, и у нас тут появляется учитель, точнее, экзаменатор по ближнему бою. Давай, давай. Здорово, мэн. Any apprentices want to... Поехали, да. This melee combat again. Хочу... Right, let's get Whisper and you. I have a special prize for А, you. еще и приз. Давай. Животное, она мне въебала. How did that get... Давай, All right, пока. you can stop now. That was very А impressive. плюс, Whisper отлично. should be ashamed. A+. That grade means I can award you a Давай. new weapon. Катана, сюда. Я теперь ниндзя-убийца. Are you Здорово, ready for your- наставник. Let's Опять. continue our training with the bow. Блять, лук. Вот честно сказать, с луком я вообще просто To begin with, не see люблю. if you can hit the 3 stationary targets. And put some effort into it. The longer you pull back your bowstring, the more damage you will cause. But make sure you stay within the Хорошо. circle. Так, достать на буковку Е. Now, lock Целиться. onto the target. Башка. Голова. Голова. Well done. You hit all the targets. Unfortunately, most foes don't stand still. So let's see how you fare against moving Ну, давай. targets. You have a minute to score as many points as you can. Хорошо. The front target is worth 1 point, the middle one is worth 3, and the one at the back will score you 9 points. And remember, the longer you pull back your bowstring, the more damage the shot will cause. More damage means more points, but you have to balance power, firing rate, and accuracy. Понял. Let's see what you can do. Понял, принял. Снова достаю. Снова прицеливаюсь. И пробую ебошить. Я всегда просто в центральный стрелял. И все. Excellent hit. Keep them coming. Ага, блять, сука. Да Marvelous. Я все равно за лучника не играл никогда, если честно. И магом, да. Воином тоже, да. Но за лучника мне никогда не хотелось играть. Лучник не один раз только, ну, точнее, лук Powerful man. пригодится. Это потом. Oh, I see. Plenty of The power. guild master is here. Да. Все. Good choice of shots, especially for a first attempt. Даже неохота. Да, Next, продолжим. we will learn about the ways of the will. Да, магия, давай. To me when you're ready to continue with your training. Давай, I'll давай. be heading to the island by the waterfall. Хорошо. Я даже экзамен не буду проходить. В рот ебал я эту стрельбу. А вот подзаработать денег я согласен. I need someone to kill the sparrows nesting around the guild. Ага. Disgust. Давай, давай, я возьму. Those damn sparrows are making a right mess of the guild. Just look at them. I'll pay you 5 gold for every one you kill. Just come and see me Нехуй every делать. time you kill another one. Сейчас только вспомнить, где они вообще все находятся. Вот один. Есть. Ты убил воробья. Фу, злой, плохой человек. Что тебе Killed any сделали of the blighters воробьи? yet? Huh?
Так. Вот еще один. Вон там еще один. Опыт. Всего их 6, что ли? Или 5? Ну попади же ты уже. А чё он? Да ё, брат. Есть. И вот еще один. Есть. Так, и где-то, блядь, еще один должен быть. Killed any of the blighters yet? Вроде бы где-то еще один должен быть, да? Я не помню. А, вон он. Есть. Вроде все. Вот теперь точно все. Нет? Бля, а где тогда? А, вон он, если не изменяет память. Есть. You got another. I think that's the last. Всё. Here's a little bonus. Отлично. Отлично. 150 денег уже есть. Это все, конечно же, пригодится. Экзамен я сдавать не буду. There's just the will left to learn. It's time to learn about will powers. We'll begin by striking these strong dummies with lightning. Давай. All right. Let's see what you've got. That's it. See how many you can hit in half a minute. Давай. Only attack dummies that are facing the center of the island. You won't get any points for hitting one on the back. You will only waste valuable mana. Using your will powers depletes your mana, and once used, it takes time to replenish. Ну тут я экзамен буду проходить, поэтому сейчас я не буду торопиться. Делать немного. Типа, так вот, да, и еще до десяточки добью и хорош. Нормально, наставник? Да ведь? Try being a bit faster between targets next time. Так. Very good, lad. You have learnt the 3 hero disciplines. Вот это учеба. We Клево, can now клево. move on to your final test if you're ready. Я еще Or you can погуляю. spend some more time exploring the guild. I believe Whisper is about to go into the Во. guild woods, if you wish to Я к join ней her. схожу, да. Да. Играть. Very well. I'll be in the map room when you're ready. Окей. Так, остался экзамен по воле. И осталось сходить с Whisper в лес. Ну давай, мэнчик. Чуть-чуть быстрее. You really showed Whisper. Это да. Чуть-чуть давай, ускоримся.
Хочу быстрее сдать экзамен. Any apprentices need wheel training? Давай. Да. You've got 30 seconds once you first. There's a special prize. За это есть special prize. Так, 3 есть. 6 есть. 9 есть. 12 есть. 15 есть. 18 есть. 21. 23. 5 с плюсом. The Guildmaster said to award these items to anyone who excelled at the will test. Благодарю. О, зелье воскрешения. Зелье воскрешения работает по типу, если вся полоска ХП упала, появляется новая полоска ХП, но зелье воскрешения типа исчезает. Вот так вот. Ладно, Выспер, пойдем, что ты там хотела? The beetle nest is just at the top of the... Wait. Did you hear that? Опа. It's coming from эти что, over there. долбоёбы тут забыли? Bandits. If only we could get across that stream. I know. Why don't you use your bow? Or some of that lightning the Guildmaster taught you? I'll heal you if you get hurt. Ладно, это первый раз, когда понадобится лук. Ох ты, сука. И второй раз еще потом. Did you see the look on their faces? Да. Wait till the Guildmaster hears about this. Круто, да? Погнали. Пора уже перейти к финальному эпизоду гильдии. А именно к экзамену. Archery grading. Any apprentices for archery брат, grading? нет. Оставь себе этот экзамен. Ну все, наставник, поехали. Да. The boy mastered the skills quickly, but there was always more to learn. For years, the guild was his home, his school, and his life. But as time passed, his thoughts returned always to the world outside, the life he had lost, the family that had been torn from him. At last, only the final day of tests remained. Success would mark the end of his training. He would receive the guild seal and be free to forge his own destiny. Экзамен вообще He would become a hero. Он станет героем. Before you graduate, there is one final test you must Просто complete. изичная. Enter the guild woods and go to the log at the top of the hill. The test will be revealed to you there. Понял. Good luck. Опять ебашить жуков, да? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. А, Мейс, это ты. I suppose you're wondering Да, how you хочу знать. pass the final test then. It's simple. You must defeat me, using all you've learned in your years of training. О, блядь. We'll begin with your sword. Hit me, if you can. У меня катана, да, видел? Put some anger into it. Я Танзера команда, ты, блядь. Put some anger. Все? Very good. Now, Из лука не приближаться. good. You're quick. Good. You're quick. Я быстрый, да.
Один раз еще. Ах ты, сука! Бам! Excellent. And finally. Нехуй делать. Иди сюда, дед. Надеюсь, я никогда с тобой не сойдемся в бою. Ты же великий мастер. Yes. Да. Quite impressive for a novice. You will find real battles rather more fatal than this. But you have passed your final test. And you're ready to receive your guild seal from the guild master. Уже взрослый такой, да, пацанчик, которому 19 вроде уже или 18, что-то такое, но уже взрослый довольно. Вот и все. Well, this is the day, lad. I remember the first night you came to us. And look at you now. Maze's faith in you was well placed. Now come along. The graduation ceremony will take place in the Chamber of Fate, the oldest part of the guild. Let the apprentices approach. For many years now, you have worked hard to earn yourselves the title of hero. Today, that apprenticeship ends and you go out into the world to do great deeds. Deeds that will bring you the gratitude of thousands, or strike fear into their hearts. These are dark times. The shadows of Albion are stirring, and strange winds are blowing. Your choices, whether they lead you down the path of good or evil, will change the face of the world. Now, take your guild seals and venture forth as heroes. It's time for you to leave us, lad. But you're still very much part of the guild. On the map table, you will find details of any quests the people of Albion wish heroes to perform. And you'll need to return often to focus all your experience into new skills. Only by doing this regularly will you advance as a hero. Step into the light, and I'll show you how to do this. Вот, собственно, о чем я и говорил. Угу. Вот есть 3 этих. Сила. Блядь, здесь сила, ловкость и магия. Вот. Я буду качать в основном силу, но и затрону ловкость. И потом немного магии. Телосложение. Это сила удара. Здоровье. Это, собственно, здоровье. Выносливость. Это сколько получаю урона. Качну здоровье. И все. There is little else for me to teach you, but I will always be around to offer you guidance. And your guild seal will allow me to communicate with you at all times. You will also notice it flashing when you have enough experience to spend. I have given you a basic pack of supplies. It'll be enough for a while. Спасибо. Now there's a whole world for you to explore. Оу, теперь я закончил обучение, и я Check the guild for more quests. герой.